Hi learners, in this video we are dealing with phrasal verbs and idioms from English grammar and usage. So what is phrasal verb? What is the difference between phrasal verbs and idioms? അപ്പം ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഡിയം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ അതേ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വാ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് ഒരു കാലൊടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. സോ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് ഇഡിയം എന്ന് പറയുക. ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർബാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് in detail we can go through that. A phrasal verb is the combination of a standard verb such as make or put with one or two particles. In some cases, the particle is an adverb such as up, together. In others, it is a preposition such as through, in. Phrasal verbs are very common in everyday spoken and informal written language. A phrasal verb often has a meaning which is different from the original verb. Alternative terms for phrasal verbs are compound verb, verb-adverb combination, verb-particle construction. There are two main patterns, transitive and intransitive. Okay, so phrasal verbs in the മറ്റ് പേരുകളാണ് compound verb, verb-adverb combination, verb-particle construction. And phrasal verb consists of two types, transitive verbs ഉണ്ട്, intransitive verbs ഉണ്ട്. Two patterns ഉണ്ട് phrasal verbs ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ട്രാൻസിറ്റീവ് phrasal verbs എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് we can go through what is transitive verbs. So transitive verbs require an object to complete their meaning. അപ്പം ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ നീഡ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ദർ ഇസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മിസ്സിംഗ്. യു ആർ പ്രോബബ്ലി വണ്ടറിങ് വാട്ട് ഐ നീഡ്. വൈ ഇസ് this sentence incomplete? Because need is a transitive verb, and a transitive verb needs an object after it to complete the sentence. So the object after a transitive verb can be a noun or a pronoun. For example, I need a dictionary. Appam I need ennu parna it's not complete, so I need is a transitive verb. Okay, now the sentence is complete and we can understand it. I need a dictionary എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൗണോ പ്രൊനൗണോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the sentence is complete. We added the object a dictionary after the verb. So subject plus transitive verb plus object. അപ്പോൾ I ആണ് subject, need a transitive verb, dictionary object. So we can see that transitive verbs need an object after them. Okay, so transitive phrasal verbs. If someone says I am looking for, you would automatically think looking for what? But looking for whom? So I am looking for my keys. അപ്പം I need എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ I am looking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is he looking എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. The sentence is not complete. So it is incomplete, and my keys is the object that you are looking for. Now the sentence is clear. So we need to add an object to the sentence to complete it. For more examples of transitive phrasal verbs is, he is looking for his passport. You should put on a jacket. It's cold outside. So you should put on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, റൈറ്റ്? യു ഷുഡ് പുട്ട് ഓൺ എ ജാക്കറ്റ്. സോ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പുട്ട് ഓൺ ഇസ് എ ഫ്രേസൽ വേർബ്. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നാലേ അതിന് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ഓർ മീനിങ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫ്രേസൽ വേർബ്. നൗ ക്യാൻ യു ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓഫ് ഫാൻ ആണോ ലൈറ്റ് ആണോ എന്താ ടേൺ ഓഫ് വേണ്ടത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ക്യാൻ യു ടേൺ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്? ലൈറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദ ലൈറ്റ് വെൻ യു ലീവ് ദ റൂം പ്ലീസ്. Okay, so these are examples. Now
look at the sentence. Please take off your shoes before entering the house. The object appears after the transitive verb as we have seen so far. However, sometimes the object goes in the middle of transitive verbs. For example, please take your shoes off before entering the house. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും കറക്റ്റാണ്. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സിൽ മിഡിലും കൊടുക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ആർ കറക്റ്റ്, ബട്ട് എല്ലാ കേസിലും അത് പോസിബിൾ ആവില്ല. With some phrasal verbs, you can put the object in the middle, but that is not always the case. Okay. Now, intransitive എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Transitive phrasal verbs എന്ന് പറയുമ്പോൾ it needs an object to complete its meaning, right? അപ്പോൾ intransitive verbs എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ, സെൻറ്റൻസ് ഒരു മീനിങ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. Intransitive verbs cannot have a direct object after them. The object is doing the action of the verb and nothing receives the action. An intransitive verb does not pass the action to an object. Okay, but transitive verbsലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിൽ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യാനില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി സ്മൈൽഡ്. ഇപ്പോൾ വി സ്മൈൽഡ്, എന്ത് സ്മൈൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും അറിയാനില്ല അവിടെ. വി സ്മൈൽഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദാറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഹിയർ വി cannot have an object after the transitive verb smile. So you cannot smile something. Okay, അത് ഇൻകറക്റ്റാണ്. ഒരു സാധനത്തിന് സ്മൈൽ ചെയ്യിക്കൊന്നുമില്ല. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഗോയിങ്, ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്. An intransitive verb expresses an action that is complete in itself and it doesn't need an object to receive the action. Okay. So in intransitive phrasal verbs, same rules applies to intransitive phrasal verbs. ഇപ്പം ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൻ്റെ അതേ റൂൾസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സിന്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൻ്റെ റൂൾസ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സിന്. സോ യു കനോട്ട് ഹാവ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ഫ്രേസൽ വേർബ്. മൈ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദ വേ ടു വർക്ക്. ഓക്കെ, മൈ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റാണ് അല്ലേ. So these are examples. Our broke down is in the past tense of breakdown. Breakdown means to stop working. So you cannot break down something. So breakdown is an intransitive phrasal verb. Can you sit down, please? You cannot sit down something. Okay, so these are some examples. Some more examples. And I grew up in New Zealand. I grew up എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's complete. There's no need of an object. You are driving too fast. Can you slow down? You should dress up for the party. Nobody found out that I have an invitation. I get up at 7 every morning. What time do you think he is going to show up? അപ്പോൾ grew up, slow down, dress up, found out, get up, show up, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ intransitive phrasal verbs അല്ലേ. നൗ കുറച്ച് വേർബ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആർ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് of some of the phrasal verbs. Now, idiom. So, an idiom is a phrase or expression that typically presents a figurative, non-literal meaning attached to the phrase. But some phrases become figurative idioms while retaining the literary meaning of the phrase. Okay, അപ്പം ചിലതിൻ്റെ അതിന് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആയിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്. ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് അതുപോലെ ചിലതൊക്കെ literal meaning ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ഫോമുലൈക് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇഡിയംസ് ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ലിബറൽ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ സം കോമൺ idioms in English are the best of both worlds. Means you can enjoy two different opportunities at the same time. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പം ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, then speak of the devil. This means that the person you are just talking about actually appears at that moment. Okay, അപ്പോൾ സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ ഡെവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ ഡെവിൽ എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ഹായ് ടോം, സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ ഡെവിൽ. I was just telling Sarah about your new car. Okay, then see eye to see. This means agreeing with someone.
സോറി CI to C എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, CI to I. ദിസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ CI to I എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരാളോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ അയാളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല. ദേ ഫൈനലി സോ ഐ ടു ഐ ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഡീൽ. ഓക്കെ, ദേ ഫൈനലി സോ ഐ ടു ഐ ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഡീലിൽ അവർ കണ്ണോട് നോക്കി എന്നല്ല, അവർ ബിസിനസ് ഡീലിൽ എഗ്രി ചെയ്തു എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഡിയംസ് ഹാവ് most of the times completely opposite, it does not connect to its literal meaning. Okay, അതുപോലെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന സംഭവത്താണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. വെൻ പിഗ്സ് ഫ്ലൈ ടു, ഓക്കെ, സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ നെവർ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ വെൻ പിഗ്സ് ഫ്ലൈ ഷീൽ ടൈഡി അപ്പ് ഹെർ റൂം. ഒരിക്കലും ആ ആള്, ഷീ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റൂം നീറ്റാക്കില്ല. അപ്പം വെൻ പിഗ്സ് ഫ്ലൈ ഷീൽ, ഇപ്പോൾ കാക്ക മലന്ന് പറക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയൂലേ, അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ കാക്ക മലന്ന് പറന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് വെൻ പിഗ്സ് ഫ്ലൈ, പന്നികളെപ്പോൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് പറയാം. ടു കോസ്റ്റ് ആൻ ആം ആൻഡ് എ ലെഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം സംഭവം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ടു കോസ്റ്റ് ആൻ ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് എന്ന് പറയാം, അല്ലാതെ ഒരു കാലിൻ്റെയും കൈയിൻ്റെയും വില എന്നൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ ദീസ് ഡേയ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻ ആം ആൻഡ് എ ലെഗ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിന് ഒരു കാലിൻ്റെയും കൈയിൻ്റെയും വിലയുണ്ട് എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ. എ പീസ് ഓഫ് എ കേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇഡിയംസിന് എക്സാമ്പിൾസ്. ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചനെ ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടാനല്ല, അറിയാണ്ട് ഒരു സീക്രറ്റ് ആക്സിഡൻ്റലി റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് മീനിങ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇഡിയംസിന്. സോ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ദ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്. ദ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് മീൻസ് വിഷിംഗ് ഗുഡ് ലക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് സാം, ഐ എം ഷുവർ യുവർ പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പോയി കാലൊടിച്ചിട്ട് വരാനല്ല അല്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, like that. So go through the examples. Yeah, that's it. So here, that's all about idioms and phrasal verbs. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇഡിയംസും ഈ ഇഡിയംസൊക്കെ നോക്കണം. ഓക്കെ, so this is all about this section, phrasal verbs and idioms. Okay, സോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സിലൂടെയൊക്കെ, ഫ്രേസൽ വേർബ്സും ഇഡിയംസും അതിലൂടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.